Hi to all the viewers of Priyadarshini Boutique, and this is Indrani. And today I'm going to show you some smart collection, like tussar printed sari with a very smart look. And I would just request you to join us. And we have some exclusive collection for today's show. So if you are with us, I would request you all to put a little comment like hi or hello for showing his presence that you are with us. যারা আছেন সঙ্গে তাদের রিকোয়েস্ট করব যে কাইন্ডলি একটু আমাদের হাই হ্যালো বলে দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কতজন সঙ্গে আছেন। আর আজকে যে শাড়িগুলো দেখাবো স্মার্ট কালেকশন দেখাবো। অনেকের রিকোয়েস্ট ছিল অনেক দিন থেকে যে আপনারা বলছিলেন আমাকে যে একটু তাসারের কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখায়। তো আজকে তাসারের আমাদের এক্সক্লুসিভ কালেকশন রয়েছে যেগুলো দেখাবো আপনাদের। আর তার সঙ্গে রয়েছে, আচ্ছা একটু বলুন যে আই এম অডিবল ক্লিয়ারলি অর নট। If I am audible clearly, so please let me know. If I am audible clearly, let me know about the sound. And if I am visible to you all, I think I am visible to you all, but I'm not sure I'm clear audible. So if I am clear audible, so please let me know. যদি আমি আপনারা শুনতে পান আমায় ভালোভাবে, একটু প্লিজ জানান আমাকে যে শুনতে পাচ্ছেন। কেউ একজন বলুন একটু যে শুনতে পাচ্ছেন কিনা, ঠিক মতন শোনা যাচ্ছে কিনা আমাকে। হ্যালো ম্যাম, so many people had joined, but I am not informed that I am audible or not clearly. So let me know about if I am clear. Thank you so much. Thank you so much. Karuna Verma, thank you so much, ma'am. So, let me start. Let me start with a beautiful sari, with a beautiful tassel printed sari. So, let me start with my sari also. So, what I'm wearing today, I'm wearing today a beautiful tassel sari with a block printed design. Let me show you my sari. It is a beautiful tassar sari with it is Gachit by Gachi Tassar, and it is yellow and tassar based color. And let me show you the first one. So this is the first sari, as similar to my sari. So I will show you how it will comes. So this is how the palla looks. So this is the palla looks. So you can say it's a Jamdani design. So Jamdani motifs for the block printed design that you are seeing in the skin. This is as similar to the Jamdani design, and this will appear like this. This is the front part of your body. This will appear in the front part of your body, and the bottom border will be like this. The bottom border will be like this. As you can see, the bottom border will be like this. On the border, you will be getting this kind of look, like similar to the Jamdani motifs. And this is on red and off-white combination. As you can see, off-white means it's the virgin tone of tussar. As you are seeing in the skin, that is the same color. What you are seeing in the skin, that is the same color. This is tussar color. And right now I am showing you all the complete view of the sari, so then you can get to know about the sari. So this is actually the rest of the part will be like this. The rest of the part will be in red color with the Jamdani motifs, and you can say it's a half and half concept with a big border, with the mohabar kind of border for the front area. And for the rest of the part, including the pleats, you will be getting this kind of look with the red color, and the Jamdani design will be there. And here can the extended part, it is for the blouse piece. The extended part will be the blouse piece with the border. And price will be 5500. 5500 for this sari. My sari is also similar to the red sari. Just take a look. Take a look for my sari. It is a yellow and tussar based color,
And when you wear this saree, when you drape the saree, you will be getting this kind of look. Just take a look for my saree. This is also just take a look for my saree. So this will appear like this. If you drape the saree, then you will be getting this kind of look. So this is 5500 for the price range. This is 5500 for the price range. Moving on to the next. This is one more yellow combination saree. Yellow with tussar based saree. Right now I'm showing you all with the kalamkari buttas, which is the main attraction of the saree, which is highlight the whole saree. The kalamkari buttas, which is running throughout the body. Just take a look for the saree, and both the side having the border with yellow color, and you will be getting this beautiful kalamkari design for the palla area. And here you can find out this kind of motifs, peacock motifs for the palla. This is kalamkari design for the palla area, and entire saree will be like this. অনেকে আমাকে বলেছিলেন যে একটু স্মার্ট ডিজাইনের কিছু তাসার দেখাতে, তাসারের বেস কালারটা রেখে আমি করার চেষ্টা করেছি, এবং আজকে যে তাসারগুলো দেখাবো, they're all beautiful sarees with exclusive look. So just take a look for the saree. If you like any of them, so please just book your order as given number, that is 9830374721. that is our number. Kindly note down our number. So many of you had asking me for how to book the saree. So let me tell you about the booking procedure. So if you like any of the saree which I am showing right now in this show, so you have to do one thing. You have to take the screenshot whichever you want to book and send it to us at our WhatsApp. That is 9830374721. That is the booking procedure. You can do one thing also. You can do just you can call us in the same number, that is 9830374721. If you are not able to take the screenshot, doesn't matter. You just call us in the same number, that is 9830374721. That is the booking procedure. And the saree, if you are interested to avail this saree through courier, then courier charge is absolutely free from us. And if you are asking for the COD, if you are interested to avail the saree through COD, so you have COD facilities only on Kolkata. So we do COD only on Kolkata, and additional charges you have to pay for that. And this is a beautiful tassel saree, what you are seeing in the skin, and this is the extended part for the blouse piece with the border area. And you'll be getting this saree only on 5500. So tassel printed saree will be only on 5500 range. So this is exclusive tassel printed saree. These are all new design saree. Moving on to the next. This is also a very smart color and very smart design it has got. Just take a look for the combination only. So it has got a peach color. It's a very light kind of peach. A beautiful kind of peach. It is a very much reflecting tone it has. And for the border area, so see the color. So it has got a pista green color, and contrasted with a red. Also red color will be there for the border area. On the border, just take a look for the border area. It has lovely paisley design. The floral design are there for the border area, and all over the body has got lovely kalamkari buttas, lovely kalamkari multicolored buttas, which is a very good, which has a very good look. Just take a look for the palla area. পাল্লা এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু জাস্ট তসরের বেস কালারের মধ্যে করা হয়েছে। একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন, শাড়িটা এত সোবার হয়েছে। ফর দ্য বর্ডার, অন দ্য বর্ডার এরিয়া, জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য বর্ডার। বর্ডারটা কিন্তু যেটা আমাদের ভার্জিন টোন, সেটাকে রেখে কিন্তু এই কালারগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। সো দিস আর রিয়েলি এক্সক্লুসিভ শাড়িজ। জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য শাড়িজ। Exclusive design, exclusive saree on pure tussar based, and this is pure tussar, so you'll be getting this kind of coats on it because this is pure tussar, gachi tussar. So if it is real, so you will be getting this kind of look for the tussar materials. So if it is not, so that is not
pure Gachi by Gachi Tasar. So this is Gachi by Gachi Tasar, and each and every sari you will be getting silk mark over there. And this is the blouse piece which you will be having with the sari, with the black color, contrasted black color you will be getting, and it will gives you a nice look for the sari. So when you drape the sari after making this blouse, so you will be getting definitely a very classy look for the sari. And price will be 5500 for the price range. So we have got one more exclusive sari also in a very classy color. So this is one more exclusive tassel. So today's show is going to be exclusive tassel printed and tassel shows, tassel saree shows. So if you are asking for tassel sarees, if you are searching for the tassel sarees, so just have a look for today's show. আজকের শোটা অবশ্যই দেখবেন যারা পাশের শাড়ির জন্য অনেক দিন থেকে আমাকে বলছিলেন তাদের জন্য বলবো অনেক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা লকডাউনের মধ্যে অনেক কষ্ট করে শাড়িগুলোকে বানাতে হচ্ছে কারিগরদের আসা যাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ছে কারণ ট্রান্সপোর্টেশন আপনারা জানেন কিভাবে বিধ্বস্ত আমাদের এবং মন মেজাজ প্রত্যেকেরই খুব খারাপ তার মধ্যেও কিন্তু আমরা শাড়ি চেষ্টা করে যাচ্ছি বানানোর তার কারণ হচ্ছে কি যদি আমরা এগুলো বন্ধ করে দিই প্রচুর মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাবে ঠিক আছে তো একদম ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাসটা খুব খারাপ হয়ে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই আমি অনেক কথা বলি কেন প্যান্ডেমিকের মধ্যে করছেন করতে হবে কিছু করার নেই ওয়ার্ক ফ্রম হোম যখন হতে পারে সবাই তো আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হতে পারে কারণ না হলে প্রচুর মানুষ কিন্তু মারা যাবে তো এটা কিন্তু অনেক কষ্ট করে করতে হচ্ছে এটা কোনো সিম্প্যাথি ক্রিয়েট করছি না দিস ইজ অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট যেটা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট থিং যে এগুলো আমার মনে হয় আপনাদের বোঝা খুব জরুরি কারণ সত্যি আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে কাজগুলো করতে হচ্ছে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজগুলো করতে হচ্ছে দেখুন এগুলো তো কোনো ট্রেডিং করা নয় এগুলো সমস্ত বানানো শাড়ি এবং এক একটা কারিগর অনেক দূর দূর থেকে আসে তাদের আসাটাও খুব ডিফিকাল্ট কষ্ট করেই তারা আসছে শুধুমাত্র নতুন জিনিসের খোঁজে নতুন জিনিসের যাতে আমি বানাতে পারি এবং দেখাতে পারি এবং আমার উপর চেয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ ডিপেন্ড করছে প্রচুর মানুষের কিন্তু ভবিষ্যৎ ডিপেন্ড করছে and this is the blouse piece that you are seeing in the skin the blouse piece will be in rust color and the pleats area will be like this with the paisleys small paisleys are there for the pleats it has a very lovely look with a very classy color just take a look it has a melted chocolate color for the body area and just take a look for the kalamkari borders and the buttas are there for the all over the the front part of the body and for the pleats area you will be getting small paisleys and this is the palla area this is the palla area and you will be getting orange color blouse for the saree এগুলো বলার একটাই উদ্দেশ্য এই নয় যে আপনাকে বলছি আপনি কিনুন আমি সিম্প্যাথি ক্রিয়েট করে বলছি সেটা নয় এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আপনারা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা আপনারা অনেকটাই জানেন একটু ভালো করে জানানো দরকার সত্যি খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি এবং কাজটা করে যেতে হবে কাজ করে যেতেই হবে না হলে কোনো উপায় নেই তো এই ব্যাপারগুলো একটু বুঝবেন this is one more tassel printed saree this is the last tassel printed saree right now I'm showing you all with the same design but different color so it has a lovely olive green color as you can see here the olive green color and it has the famous paisley that you are seeing in the skin which is running throughout the half portion of your body and the border will be like this the border will be with the kalamkari design with multicolor and this part is for the palla area very lovely very nice palla it is very nicely done it has a very smart look for the smart people who are asking for tassel printed sarees so many of you are requesting me for showing tassel printed saree with smart design I would request you all to please just listen carefully what I am saying if you are interested to book any of them so you have to take the screenshot and send it to us this is the only process for booking and if you are not able to take the screenshot it doesn't matter you can call us in the same number but the process should be very fast because we have you have only one piece definitely এটা তৈরি করে দেওয়া যাবে but এখন তৈরি করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে আমাদের জন্য সময় দিলে নিশ্চয়ই আমরা বানিয়ে দেব 5500 for the price range
Now I'm going to show you one more exclusive tussar which is in hand painted design. Just take a look for the sari. Hand painted tussar print. And see the color combination. So it has a lovely brown and yellow based color. Just take a look for the sari. Marvelous sari, marvelous design with the marvelous design. And see the texture also. It has a very nice texture. Being a tussar material, it has a very lovely texture on it. So as you know, tussar has its own dignity and it has its own classy look. So just take a look for the sari. Lovely floral design. It has a diagonal design also. And just take a look for the blending. Just take a look for the blending. 3D blending it has. So it has a diagonal design and it has also 3D blended design. ভীষণ সুন্দর শাড়িটা দেখতে, অসাধারণ দেখতে। দেখুন কি অপূর্ব ফ্লোরাল ডিজাইনটা করা হয়েছে, অসম্ভব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর ব্লেন্ডিংও করা হয়েছে। এটা টাসারের আপনাদের গাছি বাই গাছি টাসারে করা এবং কালার কম্বিনেশনটা অনবদ্য হয়েছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে হয়েছে। একটা শাড়িকে বানাতে অনেক সময় লাগে আপনারা জানেন, হ্যান্ড পেন্টেড শাড়ি। আর এগুলো মানে আমার নিজের ওয়ার্কশপে তৈরি হয়, যার জন্য এত এক্সক্লুসিভ, এত সুন্দর, প্রত্যেকটা শাড়ি এত সুন্দর। এটা আমি অবশ্যই বানিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। And this is the blouse piece what that you are seeing in the skin. Extended part will be the blouse piece. So this is how the sari looks. So if you are interested for this sari, so just I hold a little bit so you can take the screenshot and send it to us if you like this sari. So I would request you all to put a little comment if you like our show, if you like us. So put a little like and do share our live. Now I'm going to show you one more tussar sari with lovely colored, lovely multicolored hibiscus design. Just take a look. This is called hibiscus. আপনারা এটাকে জবা ফুল বলতে, জবা ফুল আজকাল ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালারে হচ্ছে। দেখুন কি অসাধারণ ব্লেন্ডিং হয়েছে শাড়িটার, বোল্ড জবা, দেখুন কি ভালো লাগছে দেখতে। প্রত্যেকটার ব্লেন্ডিং অসাধারণ হয়েছে, কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, এতটাই সুন্দর কাজ হয়েছে। জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য শাড়ি। Exclusive hibiscus with a lovely border, and it has a lovely rani red tone for the rest of the sari you will be getting, including your pleats. So it will appear like this, including your pleats. So this is on pure tussar. So this is on pure tussar and it has lovely hibiscus design on the upper part. And you'll be getting the same blouse piece along with the sari. You will be getting rani blouse piece along with the sari, and it has a lovely firoza border. It has a lovely firoza border. And just take a look for the sari. Once more I will show you the sari, the intricacy of the sari. Just take a look for the sari. 5750 for the sari. 5750 for the sari. Tussar hand painted sari 5750. Now I'm going to show you exclusive Khanti Georgette sari. Now I'm going to show you exclusive Khanti Georgette sari with silver border. Just take a look for the sari. So it has got silver border and with a black color. For the black lover, so if you are black lover, so please I would request you, please raise your hand if you are black lover. So I'm also black lover. So black with silver, very trendy design. Just take a look for the sari. So this is Sonarupa Butta throughout the body and it has a lovely design. And for the lower border, it has a broad border, mohapar kind of border, and it is Khanti Georgette sari with a lovely design with silver border. Very nice design. And here you can see the blouse piece with the border, with the striped blouse piece with the border. And this is how the sari looks. This is how the sari look. 13.
13,000 for the price range. 13,000 for the price range. After a long time, I'm showing you all Khadi Georgette sari. We don't have enough stock for the Khadi Georgette, so you get some exclusive collection for Khadi Georgette. That's why I brought for today's show Khadi Georgette sari. So if you like this sari, so you have to take the screenshot. So this is a lovely yellow color, and with the buttas design, the lots of buttas are there, and it has a lovely yellow color for the Khadi Georgette. It has a nice texture on it. So I would just tell you one thing. It is very much comfortable sari for the daily wear, for the daily use. You can use it for any occasions. আমার নিজের প্রচুর খাড্ডি জর্জেট আছে, কারণ আমি যে কোনো এক্সিবিশনে বা কোনো জায়গায় পড়লে খাড্ডি জর্জেটই পরি। ভীষণ কমফোর্টেবল শাড়ি, পরে ভীষণ আরাম, মানে বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না, এতটাই কমফোর্টেবল, ইজি টু ওয়্যার, ইজি টু মেনটেন, মেনটেনেন্সটা একদম জিরো। 9500 for the price range, and this is the blouse piece. What you are seeing in the skin, this is the blouse piece. So 9500 for the Khadi Georgette. We have got a leaf green Khadi Georgette sari. Just take a look for the sari with a bold design, bold floral design, and it has a lovely texture on it, and it has a lovely green. It has a lovely leaf green color with silver design, silver zari has been used, and this part is for the blouse piece. This is for the blouse piece. This is also 9500 for the price range. 9500 for the price range. Just take a look for the sari. 9500 for the price range. Khadi Georgette with green color. 9500. A very lovely color, camera friendly color. আপনারা যদি পরেন এটা ভীষণ ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি, ভীষণ সুন্দর লাগবে দেখতে। এটা একদম গ্রিন কালার, লাভলি গ্রিন কালার। Now I'm going to show you one more exclusive Khadi Georgette sari. No, sorry, I'm so sorry. It's Muga Tussar. Oh my God, what a sari! Can I take this? So if you give me permission, so I will take this sari. So really, it's a lovely sari. So really, it's a lovely sari. I just love to wear this kind of sari for the texture and the color. It's my favorite color, as you know. আপনারা প্রত্যেকে জানেন এই কালারটা আমার ফেভারিট। I can't resist. I can't control myself to get this sari. Really, a very lovely sari with a very lovely contrast, and it has got silver, and it's a dark rose. Silver and light silver. Rose gold, silver and silver. Both the zari has been used. Just take a look for the sari. যদি শাড়িটার মানে অর্ডার পরে আসে, আমি শাড়িটা নিয়ে নেবো। রিয়েলি পরে কোনোদিন দেখবেন আমি পরে এটা শো করছি, অসাধারণ দেখতে। জানি না কে পাবেন, কিন্তু মানে অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। ইস, এটা আমি আগে কেন দেখিনি, শাড়িটা কি অসাধারণ দেখতে। এটা ব্লাউজ পিসটা, মানে আমি একটু বাড়িয়ে বলছি না, বিকজ আপনারা জানেন অসাধারণ এই শাড়িটা, কোনো কথা হবে না। ব্লাউজটা এবং পার্টটা আমি দেখাতে চেষ্টা করবো। জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য বর্ডার, lovely border with karwa design. Just take a look for the back part of the sari. Just get to know these are all handmade saris, you know, and see the texture. So let me tell you about the material. Actually, it is Muga Tussar material, Muga with Tussar. So it has a very lovely texture, very flowy design. So very much extremely lightweight, soft material. So those people who have Muga Tussar, so they can understand what I'm saying. So this is how the sari look. Really amazing sari. I just love to wear this sari. I just love it. অসাধারণ শাড়ি। 16,000 for the price range. 16,000 for the exclusive Muga Tussar sari. And I just love this color actually. And design is also very, very good, unique design it has. And charka buttas all over the body. So
So now I'm going to show you some half tassel sari which is hand stitched half tassel with owl motifs with a lovely baby pink color. So let me tell you about the half tassel material. So it has got a tassel thread and cotton thread also. So this is very much soft and lightweight, extremely lightweight sarees, and easy to drape and easy to maintain, and obviously pocket friendly. So Kathiabar and Katha embroidery has been done for the saree. For the border area, as you can see here, the border will be with filled with Katha and Kathiabar embroidery with the owl motifs are there and the mirror are there. So you can see these are all hand stitched sarees, handmade sarees. As you can see the back part, then you can get to know. And all over the body has the owl motifs and the leaves motifs are there, which is running throughout the body. And both the side having the same border. And just take a look for the color. It is a light pink. You can say it's a baby pink kind of color. And this is on pure half tassel. It is a half tassel material which is very much comfortable. Just take a look. যতই শাড়ি আমি দেখাই না কেন, এই শাড়িগুলো আমার সম্ভার থেকে কখনোই কোনোদিন যাবে না। যখন আমার জার্নিটা শুরু করেছিলাম, ওটা ছিল 2008 যখন আমি আমার জার্নিটা শুরু করি, তখনও হাফ টাসেল ছিল আমার সম্ভারে। অ্যান্ড আজকে 2021-এও এই শাড়ি আমার সম্ভারে রয়েছে। তো এই এত লং জার্নি, একটা শাড়ি কি একটা মেটেরিয়ালকে আমি করে যাচ্ছি, তার মানে বুঝতে পারছেন কতটা চাহিদা আছে এই শাড়ির। তো সত্যি যারা পড়েছেন আর যারা পড়েননি তাদের জন্য বলবো, আপনারা প্লিজ একটা করে সম্ভার রাখুন, কারণ এগুলো প্রথম কথা দেশজ মেটেরিয়াল আমাদের ধনেখালি এবং ফুলিয়াতে এই শাড়িগুলো হয়ে থাকে। সেকেন্ডলি হচ্ছে যে ওয়ার্কটা দেখছেন অনেক মানুষ করে থাকেন এবং এটা পুরোপুরি হাতের টাচ যেহেতু রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি একটা মানুষকে কি বলবো না জেনে হেল্প করবেন যদি এই শাড়িটা আপনি নিয়ে থাকেন। তো এই ধরনের শাড়িগুলো আমার মনে হয় আমাদের সম্ভার থেকে না যাওয়াই বেটার, তাতে আমরা কিন্তু অজান্তেও অনেক মানুষকে হেল্প করে থাকি। 4500 ফর দ্য প্রাইস রেঞ্জ, যার জন্য আমার সম্ভারে সবসময় আমি হাতের কাজের জিনিসগুলোকে বা যেগুলো হ্যান্ড ওভান জিনিসগুলোকে বেশি প্রায়োরিটি দিই, কারণ তাতে অনেক মানুষের ইনভলভমেন্ট থাকে। সো দিস ইজ দ্য ওনলি রিজন। 4500 for the price range. We have got one more exclusive half tassel saree. Right now I am showing you all. It has a lovely color with a lovely design, and this time we have attempted this design first time. So just take a look for the saree. It has a lovely lotus design. Which we have done in the pure tassel material and the silk material. But this time we have attempted this in half tassel. Just take a look for the saree. So if you like the stitch, please do comment. একদম সাইলেন্ট হয়ে গেছে, কিছু বলছেন না আপনারা। জাস্ট যদি ভালো লাগে শাড়িটা, দেখুন কত কষ্ট করে বানানো, একটু দেখুন। কারণ এগুলো আমি এত ভাবে দেখাই, মানে কি বলবো, দেখাই এই কারণে যে কত কষ্টে করে একটা মানুষ এইভাবে এত সূক্ষ্ম এত ভালো কাজ করতে পারে। জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য ব্যাক পার্ট, দেন ইউ ক্যান গেট টু নো হাউ ইন্ট্রিকেট দ্য ওয়ার্ক ইজ। সো রিয়েলি অ্যামেজিং, জাস্ট অ্যামেজিং ওয়ার্ক। জাস্ট টেক এ লুক হাউ ইন্ট্রিকেট দ্য ওয়ার্ক ইজ। আপনারা বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু হাতের কাজ, কোনো মেশিন এমব্রয়ডার্ড নয়। দিস আর নট মেশিন এমব্রয়ডার্ড শাড়ি, দিস ইজ completely handwork with the katha stitch, as you can see with the temple border. Just take a look for the saree. So when you drape the saree, it will appear like this. So a long temple are there for the entire body. Just take a look for the saree. It has got lovely design with the long temple are there for the from the bottom part of the saree, which will appear like this. An entire saree will be like this. I will show you the entire saree which will goes like this. So it will comes like this, and you will be getting 1 meter blouse piece along with the border, and I will show you how it will look after draping. So just take a look. So if you like this saree, just put a little comment. It is my humble request to you all. So if you like this saree, just put a little comment. So this is how the saree look. 4500 for the price range. 4500 for the price range. Very intricate work, and it has been done
lots of effort for making this exclusive sari. Now I'm going to show you exclusive Gujarati stitches sari on tussar based. So just take a look for the color. So can you tell me for the color? I can't explain the color actually. So we can say it's a light sky blue color. It's a sky blue with pasta green for the entire body. So can you tell me? I can't describe actually the color. So what you are seeing in the skin, that is actually sky blue and a mixing color. So it has a sky blue and pasta green also there for the color. And we have used, you can say it's a sky blue, dark sky blue color for the thread, for making this beautiful Gujarati work. Just take a look. And all over the body has got lots of buttas with a very close volume. And for the border area, as you can see, the border will be with a full of mirror. It's a mirror work for the borders. And just how lovely, just take a look for the sari. How lovely the border is. And I will show you the palla area. Just take a look for the gorgeous palla. So it has been used lots of mirror for the palla, and the border will be with full of mirror, which makes the sari very gorgeous. Just take a look. Just take a look for the sari. So you can team it up with this. You will be getting 1 meter blouse piece along with the sari, including the border. So you can team it up with a Firozi kind of blouse also, with a designer blouse also. You can team it up with a silver blouse also. It will goes very good with the sari. Price will be 10,500. 10,500 for the sari. 10,500 for the exclusive tussar Gujarati stitches sari with mirror work. And this part is for the blouse piece you will be getting. So you can team it up with the silver blouse also. It will goes very good with the sari. Lovely design, lovely colored, a very classy look sari. And we have got one more this kind of sari, which is tone on tone design, tone on tone colored. So you can say it is dark mehendi colored, mehendi green, ochre yellow, brown with mehendi green. It has also a mixture color. It has also a blended color. Just take a look for the design, the same design. And here you can see the mehendi color thread we have used for making this exclusive design sari. And I will show you how it will look after draping the sari. So here you can see the border. Both the side has got the same border, and all over the body has got lots of buttas with a very close volume, and with the mirror work will be there. With the same thread has been used. The color which is the sari. So the same thread has been used for the mirror. So for the mirror area, mirror work. So this is how the palla look. This is the palla with lots of mirror, and the Gujarati work has been done very neatly. Just take a look for the gorgeous palla. It has a lovely and gorgeous palla. And same price will be same, 10,500. 10,500 for the price range. So if you are asking for this sari, so you have to take the screenshot either, or you can just book your desired sari for the given number. That is 9830374721. That is only our booking procedure. So many of you had asking me for how to book the sari. So this is the only booking procedure. Now I'm going to show you exclusive saris, which is Paithani border, shaded Paithani border sari, which is from Benares Handloom. And just take a look for the color. It has a lovely color, lovely color. I can say it has a lovely color, which is shaded. Front part will be in peach color, and for the border and the back part also will be in red color. And for just take a look on the border area, which is the design
look like Paithani borders. So for the bottom border, you'll be getting the Paithani borders, and here you can see the shaded design with peach color and the red color are there, and it has a lovely look, a very gorgeous look for the sari that you are seeing in the skin. The same color you'll be getting. And this is how the sari look. This is how the sari look. 3200. 3200 for the price range. So we have got one more two sarees like this, na? 3. So we have got 3 sarees more for this kind of with a different color combination. And this is the extended part will be the blouse piece, and price will be 3200. 3200 for the price. Very much pocket friendly. So you can get this saree. So hurry up, don't delay. We have got one more saree for same category. It has got also shaded color like Firoza blue and the sea green color are there, and the Paithani border will be there. Beautiful Paithani border will be there. A very nice texture, nice look. These are all Benares handloom and priced at 3200. 3200 for the price range. So if you are interested to book this saree, so we have a number that is 98303 74721. You can book your desired saree with the screenshot, and if you are not get the screenshot, it doesn't matter, you can call us. So this is the blouse piece, and price will be 3200. 3200 for the price range. And this is the last one. With this saree, I'm going to end this saree. So this is the last saree with the lovely shaded like peach and orange. Both the color will be there, and Paithani border also for the bottom border. And this is how the saree look. And this is the blouse piece which you will be having with the saree. And this is how the saree look. This is how the saree look. So this will be it for today. Please do share our live. If you like our sarees, please put a little comment. Just put a like. We will be definitely very much grateful to you. Thank you so much. Stay safe. Namaskar.